Haripa, 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 Haripa. Haripa, 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 Haripa. Haripa, 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 Haripa. Etagaya Haripa, 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 Haripa. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. 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 Janshvad Paramahansa Parivrajacharya Stansa Shishmad, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki, Anantakoti Vaishnavrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Sigahosa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Ki, Shishi Radha Krishna Gop Gopinath Shamkund Radhakund Giti Govardhan Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mayapur Dham Ki, Shri Jagannath Puri Dham Ki, Shri Shri Radha Govinda Ki, Shri Giri Govardhan Ki, Shishi Gornitai Ki, Sankirtan Yagya Ki, Go Premanande, Sislava Sabrasham Sabrednam, Sislava Sabrasham Sabrednam, Sislava Sabrasham Sabrednam, Sislava Sri Guru Ishi Gaurangya, Sislava Srila Prabhupada. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Pralada Ladatayane. Hiranyakashipu Bhaksha. Silatam Kanakalaye. Etoni Singa Paratoni Singa. Yata Yata Yamitata Nesinga. Pahyani Singa Rita Enre Singa.
Narasinghamadhim Sharanam Prapadye. Tavakara Kamalavare Nakamadbhuta Sringam Dalita Hiranyakashipo Tanu Bringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Nrisingadev, Nrisingadev, Nrisingadev. Akasavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Nrisingadev, Nrisingadev, Nrisingadev. Jai Nrisingadev, Jai Nrisingadev, Jai Nrisingadev, Jai Nrisingadev. Jai Prahlad Maharaj, Jai Prahlad Maharaj, Jai Prahlad Maharaj, Jai Prahlad Maharaj. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Nitagara Haripa, 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 Haripa. Nitagara Haripa, 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 Haripa. Nrisingadev Bhagavan ki, Shri Prahlad Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Ka Premanande, Haribo, Haribo, Haribo. Hare Krishna, Spasiba Vam. Hare Krishna. Sachikama Prabhu, может петь. Jai Radha Madhava. He's going to sing. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari
Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Baradhari Jaya Giri Baradhari Gopi Jana Vallabha Jaya Jaya Giri Baradhari Jaya Radha Madhava Braja Jana Ranjana Jaya Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Braja Jana Yashoda Nandana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Jamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Vihari Jaya Jamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Vihari Jaya Jamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Vihari Jamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Vihari Jaya Jamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Vihari Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Radha Madhava Jaya Kunja
Yashodanandana Jaya Rajajanaranjana Jaya Rajajanaranjana Yashodanandana Jaya Rajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari 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 Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jai Vishnupada Paramahangsa Parivrajik Charis Tanis Shishmad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Svamindracharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Sri Chaitanya Charitamrita Ki. Shishi Radha Govinda Ki. Shishi Gonitai Ki. Sri Giri Govardhan Ki. Sankirtan Yagya Ki. ISKCON Omsk Yatra Ki. Go Premanande. Sislav Sabrasham Sabrenam. Sislav Sabrasham Sabrenam. Sislav Sabrasham Sabrenam. Sislav Sri Guru Ishi Gauranga. Sislav Srila Prabhupada. Hare Krishna. Prednaya Prisajivayatas Raslaptis E Savordna Vichatam Stota Yo What Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Glava Dvatsat Vataraya Nazavayatsa Process Prednaya Slagenia A stick sto Dvatsat Vasamai. Da. Haribol. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda.
Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Yes, okay, Harasha. Kto byl Gopishwar Prabhu on здесь? Он приказал мне. Да. Что я должен говорить о как общение с преданными и как, how would you say, в контексте, это правильно, в контексте храм существует, и здесь, в храме, у нас есть Шиши Рада Говинда. Вау. Очень вау. И поэтому мы должны, what would you say, how to say, мы должны приехать, но we've got to take advantage. Мы должны воспользоваться всеми преимуществами. Использоваться. That's not to take advantage. Воспользоваться. Воспользоваться. Новое слово. Да. Поэтому вы слышали о интернете. Когда я был маленький, интернет не существует. И жизни была, what would you say, другое, по-другому или что-то так. Да, но сейчас, и если вы хотели общаться с преданными, не был как выбор, вы должны приехать в храм. Вот. Все. Но сейчас это возможно. Присаживайтесь около компьютера. Мой близкий друг. Смотреть много на интернете. Харибол. Но это лучше, если мы можем вот собирать, да, в храме, будет лучше для нас, потому что Бог здесь, много преданных здесь, и киртан есть, киртан здесь. Как сказать, what's the word for imagine? Представьте. А? Представьте. Представьте. Если у нас был киртан, да, несколько минут назад, если вы были дома около компьютера, и вы смотрели киртан, что вы думаете? Вы будете танцевать около компьютера с компьютером. Окей. И поэтому сегодня вечером мы читаем
Чайтанья Чаритамрита, Madhya-lila 20-128. И это очень, как сказать, простой стих, не очень сложный. И поэтому, может быть, вы можете повторять после меня, да? Старайтесь. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Maturavas, Shri Murtir, Shradaya Sevan, Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan, Maturavas Shri Murtir Shradaya Sevan, Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan, Maturavas Shri Murtir Shradaya Sevan, Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan, Maturavas Shri Murtir Shradaya Sevan, Давай. Пожалуйста. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan, Maturavas Shri Murti Shradaya Sevan, Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan, Shri Maturavas Shri Murti Shradaya Sevan, Ishwa Adin, Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan, Maturavas Shri Murti Shradaya Sevan. Mataji. Davai. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan, Maturavas Shri Murti Shradaya Sevan. Ishwa Adna, пожалуйста, старайтесь. Это возможно. Okay. Aha. Perivot. One should associate with devotees. Человек должен общаться с преданными, Chant the holy name of the Lord. воспевать святое имя Господа, Hear Srimad Bhagavatam. слушать Шримад Бхагаватам, Reside at Mathura. проживать в Мадхуре And worship the deity with faith and veneration. и поклоняться Божеству с верой и почтением. Yes, so this is Lord Chaitanya speaking here. Здесь говорит Господь Чайтанья. He is instructing Srila Sanatana Goswami. Он дает наставление Шриле Санатане Госвами. And it is a long story. Это длинная история. In Krishna consciousness we have many long stories. И в сознании Кришны у нас много длинных историй. But in this case, Lord Chaitanya is listing out the 64 main devotional practices. Но здесь Господь Чайтанья перечисляет 64 важных составляющих частей преданного служения. And the last 5
are these. И здесь перечислены последние 5. And Lord Chaitanya, he then says that actually out of all of them, all 64, these 5 are the best. И Господь Чайтанья потом говорит, что из всех 64, вот эти 5 наилучшие. In fact, they are just like in a unique category of their own. На самом деле они составляют отдельную, уникальную категорию. All the other activities are very nice, Любая другая деятельность тоже очень хороша. but these are just super special. Но вот эти 5, они просто супер уникальные, особенные. Super unikальные, super duper. По-английски, по-русски, как я слышал, super pooper. Простите, пожалуйста. По-английски это как грубый. Anyway, okay. Yes. And in fact, Lord Chaitanya says, these 5 are so powerful. И здесь Господь Чайтанья говорит, что эти 5 составляющих преданного служения настолько могущественны, That even a little performance of just one of them, что даже если совершать немножко какого-то одну из этих частей, even if it is done without faith, если даже это делать без веры, just somehow you do it. просто вот как-то делать, But as long as you do not commit offenses, но если вы не совершаете при этом оскорблений, then any one of them has the power to bring a person immediately from the beginning stages of Krishna consciousness practically to perfection. и тогда каждое, даже одно из этих преданных служений может привести человека с начальной стадии преданного служения до совершенства, причем сразу же. Yeah, it's really amazing, actually, that the way Lord Chaitanya puts it. И удивительно, как об этом говорит Господь Чайтанья. Just give me a sec, and I'll try. Oh, here it is. Yeah, in the next verse in Chaitanya Charitamrita, he says, И в следующем стихе он говорит: Sakala sadhana shreshta e pancha anga Krishna prema janmaya e panchira alpa sangha, which means these 5 activities of devotional service are the best of all. Эти 5 видов преданного служения являются лучшими из всех. Even a slight performance of these 5 awakens love for Krishna. И даже небольшое совершение одного из этих 5 видов уже дает любовь к Кришне. And the Bengali that the Lord uses is very clear. И Бенгали, на котором здесь говорит Господь Чайтанья, он очень ясен. Krishna prema janma. You all know what Krishna prema means. Вы все знаете, что означает Кришна према. And I think you know what janma means. И я думаю, вы знаете, что такое джанма. Знаете, да? Нет. Почему? Рождение, да. Janma. Как Janma Astami. Krishna Janma Astami. Astami means the 8th day of the moon. Это так же, как Кришна Джанмаштами. То есть Аштами означает 8-й лунный день. Yeah. Where Krishna Janma. Krishna appeared. Где произошло рождение Кришны, Джанма. Or in Bhagavad Gita, there's famous verse. И также есть в Бхагавад-гите известный стих. Как? Okay, спасибо. Очень разумный. Преданный здесь. Yeah, Janma Karma Chame Divyam. Krishna says, anyone who understands that my Janma and Karma, my appearance and activities are Divyam, divine, they just go back to Godhead. В этом стихе Кришна говорит, что тот, кто понимает природу его рождения и деяний, те сразу возвращаются к Господу. So these 5 are so
powerful that Krishna Prema Janma, they just give birth to Krishna Prema. И эти 5 видов преданного служения настолько могущественны, что из-за них рождается Кришна Према. And interesting point is that Srila Rupa Goswami, he repeats all of this in Nectar of Devotion. Интересно то, что Шрила Рупа Госвами повторяет все это в нектаре преданности. Yeah, same list of 64. Он дает тот же самый список 64 видов. Then one whole chapter, it is chapter 13, is dedicated simply to these 5. И он посвящает целую главу, 13, этим 5 видам преданного служения. Yes, so, in other words, they are just of extreme importance. Другими словами, это означает, что они чрезвычайно важны. Yeah, so now, Srila Rupa Goswami, in that chapter there, in Nectar of Devotion, И в нектаре преданности в этой главе Srila Rupa Goswami has composed a special verse just to illustrate for each of those 5. и там Рупа Госвами написал отдельный стих для каждого из этих 5 видов служения. Just to really emphasize how powerful, how wonderful each one is. Чтобы подчеркнуть, насколько удивителен, насколько могуществен каждый вид служения. 2 of them, it's very interesting, 2 of them, Sri Murti Shradaya Sevan, worshipping the deity, and Bhagavat Shravan, the verses which he has written to illustrate them, they appear to be criticisms of those activities. И очень интересно то, что стихи, которые рассказывают о поклонении божеству и о слушании Бхагаватам, они кажутся, что как будто критикуют эти виды преданного служения. Let's just try and find those verses. Here it is. Okay. So this is now the verse describing the glory of serving the deity. И вот сейчас я прочту стих, который прославляет поклонение божеству. And he's speaking as if he is a materialist. И он пишет так, как будто он материалист, Who really values his material life. который очень ценит свою материальную жизнь. Oh, you must enjoy life. О, вы должны наслаждаться жизнью. Oh, you must eat, drink, and be merry. Вы должны есть, пить и веселиться. And you must have very wonderful family. И у вас должна быть замечательная семья. And many friends. И много друзей. And all these things. And then this is what life is about. И все это как раз составляет соль жизни. So this big materialist now in this verse is speaking to a friend who's also a materialist, but he's kind of like a smaller materialist. И в этом стихе вот один материалист, большой материалист, обращается к своему другу, который является меньшим материалистом. So he says to him, И он говорит ему: my dear foolish friend, мой дорогой глупый друг, glupets, if you want to continue enjoying life, если ты хочешь продолжать наслаждаться жизнью with your family, friends, relatives, со своей семьей, друзьями, родственниками, then whatever you do, don't go down to Keshigat. то, пожалуйста, ни в коем случае не ходи на Кешигат, Next to the Yamuna. который рядом с Ямуной. Just make sure you don't go there. Пожалуйста, сделай все, чтобы туда не ходить. Because there, in a temple, is Radha Govinda. Потому что там в храме Радха Говинда. Yeah. He has a slight smile on his lips. И на его губах играет легкая улыбка. He is in the threefold bending form. Его тело изогнуто в 3 местах.
His eyes are glancing around in different directions, Его глаза, они смотрят в разных направлениях. looking at his devotees. Он смотрит на своих преданных. His flute is placed on his red lips, И у его красных губ находится флейта. and he is shining gloriously with a peacock feather. И вместе со своим павлиньим пером он так ярко сверкает. So be extremely careful. Поэтому будь очень-очень осторожен. Just don't look at that Radha Govinda. Просто не смотри на этих Радху Говинду. Yeah. Now, the thing is this. This is a subtle point. Есть один нюанс небольшой. Is that one of the symptoms that love of God is just beginning to show itself in your heart? Одним из признаков того, что в вашем сердце зарождается любовь к Богу, Is that the devotee develops extreme renunciation. является то, что у преданного развивается крайнее отречение. That all these things, friendship, relatives, material so-called love, they seem just like rubbish. И такому преданному и родственники, и друзья, так называемая материальная любовь, все это кажется полной ерундой, мусором. Musaram. Yeah. You know, we're also, all the devotees who are practicing, we're developing some detachment from these things. Все преданные практикуют, мы практикуем, у нас есть некоторая степень отречения. But not quite like that. Но все-таки оно не такое. That's very radical. Это очень радикальное Just like отречение, out the window. которое просто все отметает. Just completely forget it. Когда человек все полностью отметает и забывает. This is just extreme renunciation. Это крайнее отречение. And this is what the big materialist is saying. И это то, о чем говорит этот большой материалист. If you see that Radha Govinda, then that type of renunciation will just fill your heart. Если ты посмотришь на Раду Говинду, то вот именно такое отречение, и оно вырвется из твоего сердца. And your close associates will come to you. И к тебе придут твои близкие люди. And you'll just say, ha, до свидания. А ты им просто скажешь «до свидания». До свидания. Don't call me, I'll call you. Не звоните мне, я сам вам позвоню. Yeah. So therefore, devotees, in that light, Rupa Goswami has a very important thing to say to all of you. И вот таким образом Рупа Госвами говорит нам что-то очень важное. Be extremely careful here in ISKCON Omsk, Будьте очень осторожны здесь, в Искон, в Омске, because here is the same Radha Govinda. потому что здесь те же самые Радха Говинда. It's extremely dangerous. Это невероятно опасно. So the curtain's probably going to open sooner or later, Рано или поздно занавес откроется, but don't look. но не смотрите. Don't look. Не смотрите. Don't look. Не смотрите. Понимаете? Huh? Don't you look. Yes. So, actually it's a glorification. На самом деле это прославление. Oh, yeah. Although it looks like some other thing. Хотя похоже на что-то другое. Then he talks about hearing Srimad Bhagavatam. Затем он говорит о слушании Шримад Бхагаватам. And he's even a bit stronger with that. И он даже жестче об этом говорит. Again, it's a big materialist. Now he's talking to a group of small materialists. И здесь опять этот большой материалист, он обращается к группе маленьких материалистов. And he says, "Oh, you idiots." Он говорит: «О, идиоты!» Idiotia. You are just what? Hujere chem glupets, да? Практически негодяй.
очень, очень глупый. Oh, idiots! How unfortunate you are. О, идиоты, как вам не повезло. I'm looking at you, and I can tell, I see symptoms. You have been hearing Srimad Bhagavatam. Я смотрю на вас, и я вижу признаки, что вы слушали Шримад Бхагаватам. You can't fool me, I can tell. Вы не обманете меня, я это вижу. Now, how can he tell? А как он это видит? Because his friends, the idiots, in his eyes, they are now manifesting these symptoms of the beginnings of love of God. И это видно так, что его друзья, вот эти, как он их называет, идиоты, в них начались пробуждаться признаки любви к Богу. Maybe some extreme renunciation. Может быть, какое-то крайнее отречение. Actually, in Nectar of Devotion, right in the beginning of chapter 18, there are 9 symptoms of this listed out. И в 18 главе Нектара преданности как раз перечислены 9 этих признаков. And the first one is such a devotee who's coming to the point of love for Krishna doesn't waste any time. И первый из них это то, что преданный, в котором начинает пробуждаться любовь к Кришне, он никогда не теряет время зря. And then this one that of extreme renunciation. И также там есть крайнее отречение. Then there's, let's see, very attached to chanting the holy name. И также там есть сильная привязанность к воспеванию святых имен. Very humble. Очень большое смирение. Always perseveres, always carries on, no matter what the obstacles are. И также такой преданный всегда продолжает свою деятельность, какие бы ни были препятствия. So there's 9. You can have a look at the beginning of the 18th chapter of Nectar of Devotion. И эти 9 признаков вы можете найти в начале 18 главы Нектара преданности. So he's saying, I can tell, look at you, just look at you. И он говорит, что я могу это видеть, только посмотрите. I can tell. Я же вижу. You have been hearing Srimad Bhagavatam. Вы слушали Шримад Бхагаватам. Idiot. Идиоты. Hare Krishna. Простите. Yeah. And it's something like, some, back in the old days, before you were a devotee, Это немножко похоже на то, как в прежние времена, когда вы еще не были преданными. you may have had a devotee who used to drink too much and too often. No, a friend. Sorry. Возможно, у вас тогда был один какой-то друг, который много пил и очень часто пил. There's many of these people Таких around. людей много. So you may have had such a friend, and almost every time you meet him, he's sort of, obviously intoxicated. И когда вы встречали этого друга, практически всегда вы могли понять, что он пьяный. And so you say, listen, you have been drinking again, haven't you? И вы могли сказать, да, ты снова пил, не так ли? But he may say, no. А он говорил, нет. So this is the sort of the attitude of the speaker. И вот здесь вот говорящий, он в таком же настроении как раз обращается. You are just too much fools. Вы просто настолько глупые. You've been hearing Srimad Bhagavatam, I can tell. Я же вижу, вы слушали Шримад Бхагаватам. But then he says, Но потом он говорит, I don't know what's going to happen to you when you read the 10th canto. я не знаю, что с вами произойдет, когда вы 10-ю песню прочитаете. You'll just be totally finished. Просто вам конец придет. Yeah. In other words, your material life will be finished. Другими словами, ваша материальная жизнь будет закончена. So it's a glorification. То есть это прославление. Then let me just read the verse which he has written about sadhu sangha. И сейчас я вам прочту стих о саду санге. Ever since I saw a devotee whose body was washed with his own tears. Когда бы я не видел преданного, тело которого омыто его собственными слезами, Since that time, whose hairs were standing on end.
С тех пор, как я встретила такого преданного, чьи волосы стоят дыбом, who was stumbling around with a joyous heart. который ходит, stumbling around, Just sort of, can't walk properly. который едва ходит от того, что настолько переполнен счастьем, While his body is shaking to the extreme. а тело его сотрясается очень сильно. Since I've seen that devotee, somehow my mind has become very attached to Krishna. С тех пор, как я увидел такого преданного, мой ум очень сильно привязался к Кришне. To the point, I have no attachment to my family any longer. И больше у меня нет привязанности к своей семье. Then he says the verse about chanting the holy names. Затем он произносит стих о воспевании святых имен. Ever since I have heard Narada Muni singing the names of Krishna, С тех пор, как я услышал, как Нарада Муни поет имена Кришны, which pacify the ears, которые услаждают слух, my heart has become completely blissful, мое сердце переполнилось блаженством, mixed in an unprecedented state of prema. и в нем также проявилась невероятная степень премы. Then the last one is about Mathuravas, living in Mathura. И последний стих, он посвящен проживанию в Мадхуре. Or it can mean any place which is like Mathura. И также это может быть любое место, которое похоже на Мадхуру. Например, Radha Govinda Mandir в Омске. Да. So, Haribol. Спасибо. The splendor of Mathura's forest is made beautiful by being situated on the bank of the Yamuna. И блеск и слава леса Мадхуры, она происходит от того, что он находится рядом с Ямуной. There, buzzing bees take shelter of newly blooming kadamba trees. Там жужжат шмели, которые вьются вокруг только что распустившихся цветов кадамба. And those trees are ornamented with unlimited sweetness. И все деревья окружены необычайной сладостью. In this way, Mathura produces an extraordinary state of ecstasy in my mind. И в моем уме от созерцания Мадхуры происходит огромный экстаз. Я чувствую огромный экстаз и блаженство. So this is the point here, as Lord Chaitanya said. These 5 processes are so powerful. И здесь Господь Чайтанья как раз и говорит о том, что эти 5 видов служения настолько могущественны, That if you just do a little bit, что даже если вы совершаете немножко преданного even служения, if you don't understand much or even anything, даже если вы их не особо и понимаете, эти виды служения, and so therefore you don't really have faith in this, that it is a very good thing, I should do it. и даже если у вас нет сильной веры в то, что это правильная вещь, которую стоит делать, But as long as you don't commit offenses, но если вы не совершаете оскорблений, then love of God may immediately start manifesting in your heart. и тогда в вашем сердце может немедленно проявиться любовь к Богу. Или сразу, или немедленно. Это так или так. Okay. So, now, very interesting thing about ISKCON. И очень интересная вещь насчет Искона. Srila Prabhupada has structured ISKCON and arranged the programs in ISKCON Шрила Прабхупада основал Искон, и он основал все программы в Искон in such ways that we are focusing on these activities all the time. И он это так сделал, что мы сосредотачиваемся на этих 5 видах деятельности все время. Particularly if you're living in a temple. Особенно, если вы живете в храме. And if you're not living in a temple, you have to maintain yourself, maintain your family. Well, then it's a little complicated. Если вы не живете в храме, вам приходится поддерживать себя, свою семью, тогда это немного сложнее. But whenever possible,
come to the temple, get involved in what's happening. Но насколько это возможно, приходите в храм и присоединяйтесь к той деятельности, которая здесь идет. Like here we are, we're all sitting together. Например, сейчас мы здесь сидим все вместе. We are all in sadhu sangha. Мы сейчас все в саду санги. Look at that. Посмотрите. Я общаюсь с вами. Wow, yeah, как милость Кришны. Невероятно. Да? 108%. So here we are, we're in sadhu sangha. Вот сейчас мы с вами в саду санги. We are hearing Srimad Bhagavatam Мы слушаем Шримад Бхагаватам. or Chaitanya Charitamrita. It's the same thing. Или Чайтанья Чаритамриту, это то же самое. We are in the presence of Radha Govinda, Мы находимся в присутствии Рады Говинды. and hopefully they'll open the curtains soon. Я думаю, что скоро откроют занавес. Надеюсь. Да? Или да? Нет. Во сколько? Завтра! Whoa! Haribol. Okay, anyway. Anyway, you know what I mean. Ну, вы знаете, что я имею в виду. And earlier we were chanting the holy name. А до этого мы с вами воспевали святые имена. And what else now? Yes, in the temple, which is a holy place. И мы находимся в храме, который является святым местом. It's just like Mathura has come to Omsk. Это как будто Мадхура пришла в Омск. So, and this is all arranged personally, very specifically by Srila Prabhupada. И все это организовал лично Шрила Прабхупада. And to take it a little step further, И можем немножко пойти дальше. we can note one very particular thing. И мы можем заметить еще одну особенность. The first in the list, in the verse we read, the first activity is sadhu sangha. А в этом списке, в этом стихе, который мы прочитали, первым идет саду санга. This can be taken to indicate that amongst those five, sadhu sangha may have a special position. И мы можем сделать такое предположение, что из всех 5 саду санга является самой важной. Like the next one is nama kirtan. А следующая нама киртан. And most of you were here for our little kirtan earlier. И мы до этого все слушали киртан. Malinki kirtan. Nibolshai. So, can you imagine having kirtan like that on your own? И можете себе представить, что вот вы сами будете вести такой киртан? Dhamma. Yeah. I don't think you can do it. Я не думаю, что вы можете это сделать. Even if you try your best. Даже если вы очень постараетесь. One hand you play the kartals. В одной рукой будете играть в караталы, Other hand you play the mridanga. другой рукой будете бить по мриданге, And you jump up and down. и будете при этом подпрыгивать, And you sing and будете петь. I don't think it'll be the same. Я не думаю, что вот это все будет так же, как здесь. And you play the harmonium. А, еще и на физгармонии надо With играть. your toes. Видимо, пальцами ног. So you see, Nama Kirtan is enhanced so much by sadhu sangha. Так что вы можете видеть, что нама киртан, он становится намного лучше с саду сангой. And Bhagavat Shravan, the same principle applies. И тот же самый принцип применяется и к Бхагават Шраван. I can tell you a little story. Могу вам рассказать одну небольшую историю. Many years ago, it was actually 1991, I went to the Vrindavan Institute for Higher Education. Давным-давно, в 1991 году, я поехала во Вриндаванский институт высшего образования. I was going to study different books, but one of them was Nectar of Devotion. Я там собиралась изучать разные книги, и одной из них был «Нектар преданности». So there was maybe 25 or 30 of us, perhaps. Там у нас в группе было 25 или 30 человек. And they're all devotees who've been practicing for some time. Это все были преданные, которые уже какое-то время практиковали. So they all read the Nectar of Devotion. Они уже все читали «Нектар The преданности». teacher was very senior devotee, А учитель был очень старший преданный, highly knowledgeable. который обладал огромными знаниями. So
So just before I went there, like a week or two before, И где-то за неделю до того, как я туда поехал, I thought I must read Nectar of Devotion before I go. я подумал, что мне нужно еще перед отъездом прочитать «Нектар преданности». Actually, I'd already read it 3 or 4 times. До этого я уже прочитал его 3 или 4 раза. So I read it again. Я еще раз его прочитал. And then we went and we did the seminar. И затем мы поехали и стали учиться. And there was so much discussion, analysis, И там было очень много обсуждений, анализа. bringing in examples from other of Prabhupada's books. Там приводилось много примеров из других книг Шрилы Прабхупады. It really expanded my awareness of Nectar of Devotion. И мое понимание нектара преданности очень сильно расширилось и And углубилось. by the time we finished, after 1 month, И когда мы уже заканчивали это обучение где-то через месяц, I felt like I had not read Nectar of Devotion before. я чувствовал, что я никогда раньше не читал нектара преданности. So there is great value. Of course, we should also just read Prabhupada's books ourselves. Конечно, мы должны просто и сами читать книги Шрилы Прабхупады. But there is great value added when we do it in the association of devotees. Но если мы это делаем в общении с преданными, то ценность этого чтения повышается намного. Then next is Mathura Vas. И следующее — это Мадхура Вас. You know, imagine you've never been to Vrindavan Представьте, что вы никогда не были во Вриндаване, and you go there on your own. и вы едете туда сами. You know, probably you're going to meet about 50, we call them self-appointed guides. You're going to meet there. Well, they will meet you. И там вас обязательно ждут где-то около 50 таких самозваных гидов. Yes. They approach you. I will be your guide. Они к вам подходят и говорят: я буду твоим гидом. And you say, no. А вы говорите: нет. And they say, yes. Они говорят: да. And you say, no. А вы говорите: нет. And they say, yes. Они говорят: да. And you can't get rid of them. И от них невозможно избавиться. No, you can't even with a stick. Нет, даже с палкой невозможно. Yeah, this is a self-appointed guide. Это вот такие самозваные гиды. And they will tell you all sorts of funny things. И они вам очень много странных вещей расскажут. Ooh. Or you may just wander around yourself and you don't know where you are. Или можете просто бродить по Вриндавану и не знать, где вы находитесь. We had a very interesting experience one time. Однажды у нас был очень интересный опыт. There was a fairly large group, 50 devotees doing Govardhan Parikrama. Вокруг Говардхана обходило около 50 преданных. Right at the end, where you come around the hill, we sat down and chanted for a while by the hill. И уже в самом конце, когда мы обходили вокруг холма, мы сели и начали воспевать. And we looked around and we noticed one young devotee who was with us had disappeared. И мы осмотрелись и увидели, что один молодой преданный, который был среди нас, вдруг исчез. So where is he? What happened? Мы стали думать: а где он? Куда он ушел? And then we looked up on Govardhan Hill. И затем мы посмотрели на сам Говардхан. What on? There he was, right somewhere like halfway up Govardhan Hill. И он был на холме, он взобрался почти уже, был на половине холма. And you don't do that. Но мы же этого не делаем. So we called him, come down, get off there. Мы стали ему кричать: спустись, спустись вниз. He came down, we asked him, what were you doing there? Он спустился, и мы спросили его: что ты там делал? On otvetal. We готовы. What do you say? Pristignitya remne. Okay. On otvetal. I needed to use the toilet. Мне нужно было в туалет сходить. And it seemed a very quiet place. И там было такое тихое местечко. And when we say toilet, we mean serious toilet. И когда мы говорим в туалет, мы имеем в виду большие вещи. Oh, Krishna. So, if you go without sadhu sangha, then your visit to the holy dham
it can end up like that. И вот если вы посещаете святое место без саду-санги, вот можете закончить вот так же. And then Srimurti Ashradaya Sevan, to see the deities beautifully dressed by pujaris who are inspired because they know the devotees are going to see the deities. И последний вид преданного служения — это вот смотреть на божества, которые украшены пуджари, которые очень красиво украсили божеств. Их вдохновляло то, что этих божеств увидят преданные. Yes, and just the atmosphere amongst the devotees, it's surcharged, and the deities look so beautiful. И при этом, при всем атмосфера, она очень насыщена энергией, и все преданные сами выглядят тоже очень красивыми. So all these activities are enhanced, and even greatly enhanced, when they're done in the association of devotees. То есть все эти виды преданного служения, они намного-намного улучшаются, когда они совершаются в саду-санге вместе с преданными. And we could have a whole seminar about this. И у нас может быть целый семинар об этом. In fact, we do have a whole seminar about На самом деле у нас есть такой семинар. each of those different activities, the glories in more detail. Когда мы рассматриваем славу каждого из этих видов преданного служения более подробно. But anyway, the thing is that we should really have it within our hearts that we should get together with the devotees as much as possible. Но самое главное, чтобы в нашем сердце утвердилось такое понимание, что мы должны собираться с преданными как можно чаще. It will just enrich our Krishna consciousness so much. Это очень сильно обогатит наше сознание Кришны. Just like, for example, tomorrow morning, I think, we are going to chant japa. Например, завтра утром мы собираемся читать джапу Вместе. вместе. Здесь. And, you know, I think we've all chanted japa on our own. И я думаю, сами мы всегда воспевали Святое Имя. And usually it's not so easy. И обычно это не так легко. There's the mind is there. Тут у нас же ум есть. And the mind has its own ideas. А в этом уме есть свои собственные идеи. Yeah. And somehow you got to chant seriously and sort of try to create a spiritual atmosphere. И вам приходится очень серьезно воспевать, создавать такую вот духовную атмосферу. But when you're chanting with the devotees, the transcendental atmosphere is already there. Но когда вы воспеваете вместе с преданными, там уже есть трансцендентная атмосфера. Yes. You don't have to, I mean, you still got to be careful about your mind. Конечно, вам по-прежнему нужно быть осторожными со своим умом, контролировать его. But it's much easier usually than just chanting on your own Dhamma. Но это обычно намного легче, чем самим воспевать дома. Yes, so let's do it. Поэтому давайте сделаем это. Увидимся завтра, да? Да. Shri Hare Krishna Mahamantра ke, Shri Sadhu Sangha ke, Shri Radha Govinda ke, Apshanya Supradname ke, Srila Prabhupada ke, Go Premanande, more Premanande. Hare Krishna. Все. Okay. Все. Hare Krishna. Всем вам ке.
Mahaprasad. Это для меня. Спасибо. Thank you. Кто-то хочет маленький часть. Сидели, поэтому придется вставать.